Hello friends! Welcome to our Kyrgyz tutorials. I'm Medina and I'll be your Kyrgyz language tutor. I want to congratulate all the women on International Women's Day. Therefore, today's topic will be dedicated to Tattybubu Tursunbaeva, a talented actress of the Kyrgyz Soviet Socialist Republic. Please repeat after me and take notes. Tattybubu Tursunbaeva, Kyrgyz SSR-nin emgek singirgen artisti. Tattybubu Tursunbaeva, honored artist of the Kyrgyz Soviet Union. 1944 12 июльда Жумгал районунун Чаек айылында дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. She was born on July 12, 1944 in the village of Chayek, Jumgalsky district, in a family of peasants. 17 жашында Ташкенттеги Островсору институтунун драма жана киноактер факультетине тапшырган. At the age of 17, she entered the Ostrovsoru Institute in Tashkent, Faculty of Drama and Film Actor. 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын тобуна кирген. In 1966, she joined the group of Kyrgyz State Academic Drama Theater. Андан ары анын Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын сахнасында улуу искусствого жолу башталат. Further, her path to the great art on the stage of the Kyrgyz State Academic Drama Theater begins. Анын биринчи чоң экрандагы ролу Мелис Убукеев тарткан Ак мөөр телефильминдеги Ак мөөр болгон. Her first big screen role was Akmör in the television film Akmör, directed by Melis Ubukeyev. Tattybubu дүйнөлүк жана советтик классикадагы, азыркы советтик жана кыргыз драматургиясындагы Шекспир, Лопе де Вега, Лорка, Айтматов жана башка көптөгөн башкы ролдорду аткарган. Tattybubu took all the leading roles in the world in Soviet classics, modern Soviet and Kyrgyz dramaturgy, such as Shakespeare, Lope de Vega, Lorca, Айтматов, and many others. Ал кесиптеши Имаш Ашимбековго турмушка чыгып, жубайлар бир уул, бир кызды тарбиялап өстүрүштү. She married her colleague Imash Ashimbekov, and the couple raised a son and a daughter. Tattybubu Tursunbaeva 1981 жылы 21 декабрда 37 жашында каза болгон. Tattybubu Tursunbaeva died at the age of 37 on December 21st, 1981. Драматург Токтоболот Абдымамунов Татtybubu Tursunbaeva тууралуу анын жагымдуу тембри, тунук дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы, жүрүм-туруму ушунун баары ар бир көрүүчүнүн жүрөгүндө жаңырган деп жазган. Playwright Toktobolot Abdymammunov wrote about Tattybubu Tursunbaeva, her pleasant timbre, clear diction, national accent, performance style, behavioral. All this is renewed in the hearts of every spectator. Now, I would like to share with some famous phrases of characters played by Tattybubu Tursunbaeva. Melis Ubukeyev, Ак мөөр. Көрдүм.
Канышага кол тийгизүү дагы салтта жок. Тойгонмун бул дүйнөдөн. Тойгонмун болотуман ажыраган күнү. Бул жалган дүйнөдө айрылсам, тиги дүйнөдө кошулаарым болот. I see. Hurting the queen is also no longer a tradition. I was fed up with this world when I lost my blood. If I lose in this false world, I will have in the next world. Төлөмүш Океев. Красное яблоко. Dialogue between Tattybubu Tursunbaeva and Suymankul Chokmurov in the role of the Temir and Tattybubu Tursunbaeva in the role of the stranger girl, Beytaныш Sulu. Temir. Чоң кыз. Excuse me, lady. Beautiful stranger. Siz магабы? Are you talking to me? Ооба, сизге. Мен сизге алма алып келдим. Yes, to you. I brought you an apple. Кандай алма? What kind of apple? Мынакей, алыңыз. Бул бакыт үчүн. Here, take it. This is for happiness. Кандай сонун алма. Рахмат сизге. Бирок, эмнеге мага? Such a beautiful apple. Thank you very much. But why for me? Себеби менде башка эч ким жок. Билесизби? Мен сизди көптөн бери тааныйм. Жана ар дайым сиз жөнүндө ойлойм. Күнү түнү жана түшүмдө дагы. Ар дайым өзгөчө нерсе көргөндө сиз жөнүндө ойлойм. Because I have no one else. You know, I have known you for a long time and always think about you. Every day and night and even in my dreams. Every time when I see something special, I think about you. That's it for today. I hope this video was helpful. We also have previous lessons about Kyrgyz films. If you have questions, leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share it with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkünçe.